All right. Hello. Hello. Sorry for the change. I was not on the right part there. So again, good afternoon, everybody. Now we are in the same the right Zoom area. Welcome to this August 3rd session, information technologies. And please move yourself so that we will have no noise from your side, from your end. And, let me share the presentation so that we can continue. So our information session today has a very interesting agenda. And my name is Menungke en remok. Menungke en remok de submit. them where I agree. And then a remote. Okay. I think they are mid now. Thanks. So our agenda today is typically the same. Greetings, Altoz Project Genesis, the future of the project, vision, mission, core value, then institution competitive advantages, Altoz Institute offer or trainings, Institute administrative information, then training showcase business analysis, question and answer, then practice how to enroll to one of our course, and final remark. With that being said, let's go to the next slide, which is just the greeting for those in US, Cameroon, bonjour là-bas, en France, bonjour au Canada, and au Nigeria, Côte d'Ivoire. Now, to go straight to the point, the first is the genesis of Altoz Institute of Healthcare and Technology. In other words, how do we get to this project? Professional in healthcare and technology, and also researchers in a university observed that there was a population here in the United States, mostly in Texas, who were hunting for a job well-paying and looking for income, peace of mind, and also a professional stability. They couldn't have it. And one of the characteristics, the characteristics of that population were they immigrated in the US recently, mostly in Texas. They have done a multiple short-term training to have a job that will be well paid and provide them with the professional stability. They are undergraduate, and some of them are also graduates. Then they are married, single. They have worked for years, but still intend to switch from one profession to another. And 2 or more jobs they have done or they are doing. Then they have multiple healthcare bill not paid because at the end of the month they don't have enough money. Also, at the gas station, to fuel their tank, they need to overdraft the card. That means going above the amount that's available in the card. And those also, based on the Google advertisement, survey we did, we noticed that they use mobile device, cell phone, computer, laptop, and those are the tools you need to be enrolled at the Altoz Institute of Healthcare. So the age also that we observe from that advert is between 25 and 45 years old. Now, we sat down after that, question ourselves, what can be the way out, or what can we propose to that population as a way out? That's how we design and launch Altoz Institute of Healthcare project. Now, the future of the project, 3 level, short term, middle term, and then medium term and long term. Short term, within 2 years, where are we planning to take the business to? Launch the health enrollment for business analysis, which is already open. Start some DevOps courses, then start pharmacy tech, and build
and increase the Altoz Institute awareness so that people will know more our institution around the world and can enroll. Then within 3 to 4 years, we are planning to become an EDU. That means U.S. Department of Education accrediting agency will give us the accreditation, and we'll be able to use the EDU extension domain name. And then we give the following benefit to our students. For those qualified, they will be able to use the financial aid provided by U.S. Department of Education to fund their studies at Altoz Institute. Up till now, it's out of pocket, and that will be a very, very good relief for our students. We will launch also the Institute online store for the school supply and also lab material that we use for healthcare programs. We will launch the staffing service for Altoz, this to help support our student placement when they finish their training at Altoz. And we will continue, we will hire some new employees because growing internally and internationally. Then we will keep on with a plan to push it to 5%, increasing our awareness around the world. And for long term, that means 5 years and beyond, we are planning to launch an online TV station for Altoz institution promotion, and also an online radio station and a scientific review or journal to publish our research, because scientific research is part of our domain of activity when we were creating the institution with the state, register the institution with the state of Texas. So that's the future of the agency or the institution. Now, we know that an institution, being a social entity, is born based on a vision, and then has a mission. And has a mission to fulfill based on core values to support the activity. Our vision essentially is to be that educational institution that provide empowering education, training, and research in healthcare and technology, which change positively individual and community life after a successful professional endeavor. And our mission is essentially to support the professional success of our students after they graduate. To do all this, we have 5 core values. Excellence. When they are studying, we want all of them to be A+. And when they graduate and start working, we want them to be able to meet the highest standard in their area or in their profession. Integrity. When they are studying, we want them to be objective, to avoid cheating. And when they are working, we want them to be professionally objective, doing their job with or without control of the supervisor. Compassion, very important in healthcare, very important in technology, because all what we do touches life. And people that we are serving as healthcare professional or IT professional going through some situation, mostly sick people in healthcare. That's why we have to really, really be compassionate, supporting them, accompanying them when they are delivering their service, our health service or technology service to them. Science, obviously, we have to follow the rules, the principle of science to define program and to train our students. And then when they finish working, we encourage them to follow the science rules established in their profession, so that when they conduct research, the results will be sound and will be interesting to be used for a decision making that will help the industry. Ça, c'est la nostalgie qui t'a amené par ici. Faith is obviously to believe in what they have received as training at Altoz Institute
to believe that they can deliver when they are working, to believe in themselves as being a value to the company and capable to add value to the company that hired them. So those are the 5 core values that support our mission and our vision and our daily action and training at Altoz. Now, what are we offering as competitive advantages? We know we are not the only institute to offer healthcare training that we listed, we will see below, or IT profession training that we have selected. But we have these elements in terms of training environment. We decided to go online. We offer courses, flexibility. We offer affordable course for training and multiple options to our students to easily cover their tuition fees or enrollment fees during the training without any stress or less stress. We also are a professional center institute. Whatever we do, we prepare our students to professionally be successful tomorrow. And our instructors are top in their area. They are pharmacists, they are nurses, they are engineers in IT who have been working for years in their profession. So they know actual skill and competencies needed in their area, and that's what they teach at the institute to prepare the future workers. Then the languages, we use 3 languages, English, French, Spanish, to be able to answer to all our students and public concern or contribution for improvement. Our curriculum is updated by a panel of instructors who are observing the changes in their environment or in their profession and update the curriculum accordingly. And finally, we have the monthly training administration session like this one now to listen to students, listen to the public, and gather insight to improve our services. And as online institution, you have 24/7 access to the courses by the student and to the homework to grade by the instructors. And the public has also the information that they can use to enroll in one of our courses. Now, our advantage, competitive advantage is now the training support, the trainee support or the student when they finish, we support them in the placement. We organize 3 days course on job prep during the month. And then when they are also studying, the last month of their training, we focus on preparing them on how they can find a job, they can answer to question interview, the type of interview, and so on. Then we do use our network to refer them for hiring reason to our connection. And we've offered also continuing education that enable those who are already working to refresh the knowledge and continue being competitive in their domain. So after that, what are the institute offering? Our training, different training that we are offering. Daniela, come. 1 minute. What are they? In healthcare or technology, in technology side, we offer business analysis. Who are the professional working with the client to identify their need and bring them the need to the company. And for now, for the company professionals to define solutions to those to satisfy the client needs. Then we offer Scrum Master, we offer DevOps and software engineering, AWS developer, cloud, and more. And you can see the numbers as pay in United States that are very, very interesting for those who accomplish a training for 3 months or 6 months. I mean, 6 months mostly, or in RT. Then in healthcare, we do offer data analysis, and that lead to profession like clinical research associate with the numbers that you can see, 100K per year, clinical research specialist, and healthcare data analysis.
Then we offer also in healthcare pharmacy technician training that lead to certified pharmacy technician job or certified lead pharmacy technician with the time in the job. Then the last one is medication aid. Those who work with nurses to dispense medication to patients in a nursing facility or in the hospital. Then when they finish the training and obtain their license from the state of Texas, they can work as certified medication aid in the hospital, in pharmacies, in nursing home, and so on. Then the certified medication technician also is the profession available after the completion of training and obtention of a license with the state of Texas. The numbers are there as paid yearly in the United States of America. Then administrative information. We do have a board of trustees already operational, and that held its first meeting back in March 14. We do have federal employer identification number, and also we do have already the federal exemption, tax exemption approval from the federal government. And the board of trustees in terms of executive elected already the first officers, myself as a president and CEO, and a secretary, Johnson Ayedun. And we, based on that, launched the institution on May 11, and every month, first Saturday, we endeavor to organize the information session to share more information with the public and our students. Now, business analysis. This is the new point for today's presentation. As we see in the, maybe you may have seen in the notice we sent out, we focus on business analysis today because that's the one that is already available. You can enroll for it already. Now, what are the information related to that training? Duration is 3 months. Then starting date, as you can see, was in last June, but we moved it to September. It's updated on the website. And the courses are from 6 to 9 p.m. with 20-minute break. And it's live teaching on Zoom class. So wherever you are around the world, you do the time conversion and connect, and you will have live teaching or training with the professional or with the instructor. And instructor obviously is Johnson Ayedun, a certified Scrum Master and software developer. Then financially, $2,000. If you want a one-time payment, is $1,900 with a minimum of $500 only to start at the beginning. And it's online, like I said earlier. Now, job market, what are the future? We have in the United States in 2024, 272,851 business analysis employees or employed in 2024. Is that not an impressive good number? Showing that the jobs are available in that field. Then we have the active opening 170,515 job at this time, looking for people to grab. Business analysis average annual salary, 74,431. Then most hiring profession, we update this every month. U.S. Department of Labor is projecting from 2020 to 2030, 14% growth of job availability in business administration. So those numbers show that it's a lucrative field, and it's a field where somebody can invest the money and have the return on investment. Now, training showcase business analysis. We have conduct researches and identify some key hidden attraction for this profession that we would like to share with you guys. First of all, we have availability in terms of remote job. That means when you finish your training at Altoz, you can find a job and be working at home instead of going to the office.
We have also a variety of job title for business analysis. And that means more opportunity in terms of job. The contract can be a full-time or part-time, or it can be a job, can be a contract or a full-time job for job seekers. Then the job number is also in gross. And interesting, new job posted over the next decade that as we see down with the numbers. And business analysis salary increased in the last 5 years. So what are the numbers? Remote job, 3,790 available. Then variety of business analysis job title. You have data and reporting. You have IT business system analysis with the pay 75 and so on. Then product data analysis and so on. So multiple job title. That means multiple job opportunity for that business analysis training. And the growth from 2018 to 2028, 9%. New job for the next decade, 56,000. Then the salary increase for the last 5 years, 10%. So those numbers are really, really interesting and can determine someone to join that profession with faith to have a job after the training. So globally, that is what we prepare as information to share during this session. And if any question, this is a good time so that we take some question and then move to the practice. Thank you for your attention. Thank you for listening. So if any question, this is the time. Est-ce qu'il y a une question? Même comme l'exposé était en anglais, s'il y a des questions en français, je suis prêt à répondre. Pas de questions, pas de commentaires, pas de suggestions. No question, no comment, no recommendation. OK. S'il n'y a pas de questions, nous allons continuer. If there's no question, we will continue with the practice. Here, it's how to enroll to one of our courses. Let me see. Merci de donner. There might be some question here. Okay, we have some question in the chat. How many applicants have you received so far? So far, this is from Dr. Dominique Jinko. So far, we have not yet received an applicant. That's why we continue with the advertisement and hoping that in September, at least for business analysis, that's already open. We will have first student. But in the meantime, we are working with the state of Texas for the certification, for the accreditation or authorization to launch healthcare trainings. And also after that, we will work with the Texas Workforce Commission for their honor authorization to function as a school and career institution. And that will bring more credibility to the institution too.
So basically, at this point, no enrollment yet. Then, une autre question, ces formations adressent à tous les étudiants qui se trouvent aux États-Unis. La question est de 3307. Quel est le vrai nom, pardon, de celui qui est connecté avec 33 Est-ce que tu peux te connecter avec ton vrai nom? C'est quoi le vrai nom? Trente-trois. Bref, pour répondre à la question, la formation est ouverte à tout le monde à travers le monde parce que, effectivement, on est en ligne. Comme je l'ai dit, on a le site web où on poste les cours et les devoirs, et puis les étudiants font leurs devoirs et soumettent, et les instructeurs, les formateurs se connectent et corrigent toujours en ligne. Maintenant, les cours se font là en live, c'est-à-dire que c'est sur Zoom, tu te connectes comme maintenant, tu t'es connecté à cette session d'information et l'enseignant parcourt le programme de la soirée pendant 3 heures ou 2 heures avec toi, ou dépendant sans tenir compte de où tu te trouves. Tu prends note et tu peux faire les devoirs et il corrige. Donc, c'est ouvert à tout le monde parce que c'est en ligne. Maintenant, de Emmanuel et no, do you have a scholarship? Not yet, but it's part of the plan for the future. At this time, not yet. OK. Donc, 33, c'est Justine. Merci, Justine. Donc, j'espère avoir bien répondu à toutes les questions. Docteur Dominique, Emmanuel et Justine, j'espère avoir répondu à vos questions. OK. Une autre question. Les cours se font en français. Les cours se font en anglais. Les cours se font en anglais. Ça, la question est toujours de Justine. Les cours se font en français. Bon, mais pour ceux qui ont besoin de travailler sur leur niveau de langue avant de commencer, au Cameroun, tu as l'Institut, tu as l'ambassade des États-Unis qui offre les cours de langue. Tu peux commencer par là. Mais au niveau national, tu as le Centre pilote linguistique qui offre aussi des cours de langue pour améliorer ton niveau d'anglais avant de t'inscrire. Il faut juste faire un plan de vie, décider et dire, OK, l'année prochaine, je vais m'inscrire à Altoz Institut. Et à partir de cette année, tu t'inscris au cours d'anglais pour améliorer ton niveau d'anglais. Et l'année prochaine, tu t'inscris au cours avec plus de confiance en matière de langue. Hello. Hello. Yes. Bonsoir, docteur Hubert. Bonsoir, mon cher. Je suis le prince de Bus, ici au Cameroun. OK. Vous avez fait un brillant exposé. Je profite pour vous dire que c'est un exemple à suivre. Vous savez, nous sommes à l'ère de la mondialisation avec beaucoup de concurrence. C'est à vous de nous dire, auprès de vous là-bas aux États-Unis, est-ce que vous avez des structures concurrentes? Il y a un peu de bruit de fond de ton côté là qui m'empêche de bien suivre, s'il te plaît. Bruit de fond, pourtant je suis dans un lieu, je ne veux pas dire. Et parler aussi un peu fort. J'espère que c'est bien maintenant. Yes. Oui, c'est vrai que je ne passe pas les écouteurs pour savoir. Je disais tantôt que nous sommes à l'ère de la mondialisation, il y a la concurrence à tous les niveaux. Okay. Est-ce qu'auprès de vous, vous avez des structures concurrentes? Si oui, qu'est-ce que vous offrez en termes de plus-value pour nous permettre, au moment de choisir, de ne pas hésiter à choisir Altoz? Ça, c'est la deuxième question, puisque la première, c'est d'abord la présence des concurrences. Quelles sont leurs menaces?
qu'est-ce que vous avez fait de plus-value pour nous obliger, je préfère le mot, obliger à ne penser qu'à Altoz si nous voulons choisir une formation du chapelet que vous avez présenté. À côté de ça, un souci de certification. Est-ce que à la fin de ma formation à Altoz, j'ai une certification qui me permet, je dis bien qui me permet, d'introduire presque toutes les entreprises nécessiteuses de votre sphère, pour ne pas dire les États-Unis? Merci. D'accord. Première question. Qu'est-ce qui vous assure que nous allons rassurer, que nos enseignants sont bien, si j'ai bien compris? Comme je l'ai dit dans l'exposé, c'est des gens qui travaillent au moins 4 ans dans leur domaine. Donc, ils savent de quoi ils parlent parce qu'ils enseignent ce qu'ils font tous les jours. Et ils ajustent le programme régulièrement. Régulièrement. Maintenant, la deuxième question, les atouts que nous offrons, je l'ai cité tout à l'heure, c'est déjà en ligne et ensuite les modalités de paiement que nous accordons, qui te donnent beaucoup de temps pour le faire et des réductions que nous donnons. Donc, tout cela fait que nous soyons différents quand même des autres. Et au niveau des coûts, nos coûts sont, on les fixe en étudiant les coûts du marché ou les prix du marché dans le domaine avant de pouvoir déterminer. Donc, voilà ce que je peux dire à Rodrigue. Il y a Justine qui demande aussi, puisque vous êtes dans la phase de lancement, comment pouvez-vous certifier à ceux de vos inscrits que les cours qu'ils auront le travail? Justine, la formation que nous donnons, les programmes que nous suivons viennent des professionnels et ensuite des institutions avec qui nous travaillons. Donc, si tu suis ton curriculum, tu suis ta formation jusqu'à la fin, il y a plus de chances pour toi à trouver le travail que quelqu'un qui n'a pas fait cette formation. Mais dire qu'on te rassure à 100% que tu auras le travail, ce ne serait pas professionnellement honnête. Parce que aucune institution du monde ne peut te dire cela honnêtement. Mais nous prenons des dispositions pour que la formation que nous donnons, les enseignants que nous retenons pour la formation et les cours, les éléments pour l'enseignement que nous utilisons soient de bonne qualité, de sorte que celui qui passe par cette formation-là aura de grandes chances, après la formation, de trouver un travail. Voilà ce que je peux dire, Justine. Rodi, j'espère avoir bien répondu. Justine, j'espère avoir bien répondu à la question. Oui, ça va. Merci. D'accord. C'est bon, président. D'accord. S'il n'y a plus autre question, on a encore 2 minutes pour 14 heures parce que... Alors, Oui, Oui, Dom. oui, bonjour, Kawa. Oui, je Bonjour, voulais Romain. demander, le plus grand problème de nos enfants, ce sont les stages. Donc, des fois, ils finissent, ils ne savent pas où faire des stages. Est-ce que vous avez pris des dispositions que pendant que l'enfant est en train d'être formé, l'enfant peut aussi en même temps faire des stages qui vont l'aider qu'à la sortie, à la fin de ces cours, l'enfant sera déjà prêt pour le marché? Yeah, très, très bonne question. Très, très bonne question. Merci, Tata. Oui, déjà pour la santé, par exemple, les programmes que nous offrons, pharmacie, technicien de pharmacie, tu as la partie théorique et la partie pratique dans les pharmacies. Les nurse assistant, CNA, tu as la partie théorique et la partie pratique dans les nursing homes et les hôpitaux qui t'exposent déjà au monde du travail. Il en est de même dans le domaine de la technologie aussi. Nous sommes en train de planifier, de travailler avec des entreprises de sorte que chaque étudiant aura le temps de
faire quelques stages en entreprise ou bien une visite d'entreprise au moins pour se familiariser de l'environnement et se connecter déjà au monde de l'emploi. Donc, cet aspect-là est pris en considération dans le programme que nous donnons parce que c'est vraiment très important. Ok, merci. Je vais ajouter que moi, je suis aussi aux États-Unis. Je ne suis pas en train de... Je vais dire simplement, je suis Emmanuel déjà, je suis à Huntsville, Alabama, aux États-Unis. Je ne fais pas partie, n'est-ce pas, de ces programmes. Je ne suis pas un enseignant ou... Mais je vais simplement dire que nous, je sais qu'étant au Cameroun, on a vu toutes les conneries que les gens font là-bas quand on dit des choses. Ici, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, si ce que le docteur Hervé est en train de dire, prends ça de sérieux. Parce qu'ici, il y a trop d'opportunités. J'ai mon neveu, je viens de payer au Cameroun là 500 000 pour un programme. Je ne savais même pas qu'il a ces programmes. Après avoir lancé ça, on avait déjà commencé là-bas. Parce que c'est aussi un lien avec les États-Unis. Donc, quand il dit qu'il y a la possibilité de ça et de ça, sache que c'est vrai. Et prenez ça de sérieux parce qu'il y a des organisations ici. Entre-temps, moi, je suis sûr, c'est moi qui ai posé la question de savoir s'il y a les opportunités de, comment est-ce qu'on appelle ça encore, scholarship, les bourses, voilà. Yeah. Donc, entre-temps, sûrement, il va se rapprocher des sociétés ou des gens même qui peuvent dire, OK, on va sponsoriser 5 personnes ou 10 personnes. Ce n'est pas encore, il n'est pas déjà dans cette étape, mais entre-temps, ça va arriver parce qu'il y a des gens ici qui ont trop d'argent et ne savent même pas quoi faire avec. Maintenant, c'est la chance, c'est-à-dire qu'on cherche et les connexions, quelqu'un peut te dire que, oh, il y a cette société qui peut sponsoriser. Donc, si vous avez des gens, et aujourd'hui, c'est les data, les données, c'est-à-dire le monde est en train d'aller vers l'informatique. Donc, ça, ce sont des opportunités que nous tous, si je vous dis que ce que je suis en train de faire maintenant sur mon ordinateur, je vais lui dire ça après. Mais bon, c'est toujours lié à ce que vous êtes en train de faire là, et ce qu'il est en train de vous communiquer là. Donc, si vous avez de l'argent, il faut lancer dessus. Il peut avoir de la chance que quelqu'un, c'est-à-dire la chance, on dit, OK, on veut que 2 ou 3 personnes viennent ici aux États-Unis, regarde comment on fait des choses, ou bien tu peux être quelqu'un qui maîtrise des choses, et les sociétés cherchent toujours les gens qui connaissent faire des choses, qui connaissent, c'est-à-dire qui seront rentables pour eux. Et il peut dire, invite-moi cette personne qui a eu 4 sur 4 ou 20 sur 20. On va voir en sorte qu'on peut lui mettre dans notre société. Donc, ne prends pas de sérieux. Si vous avez de l'argent, lance dessus. Ça va vous payer soit aujourd'hui ou demain. Alright, c'est ce que je voulais juste ajouter. Je sais que mon français n'est pas si bien, mais bon, je me débrouille. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci infiniment. Effectivement, c'est ça les opportunités que nous voulons apporter à la communauté ici et ailleurs. S'il n'y a plus d'autres questions, on peut parler comment s'enregistrer en ligne. On aura d'abord 1 minute pour clôturer la session pour qu'elle n'en soit pas trop longue. Et pour le faire, il faut juste aller sur le website et la voir. Donc, le lien est là pour enrollment. Tout est sur le website. Tout est sur le website. Tu cliques sur ce lien, ça t'amène directement au website où que voici et tu peux maintenant t'inscrire à un cours en partant d'ici. Si c'est le IT, tu vas là. Si c'est le healthcare, par exemple, tu cliques là-bas, ça te mène directement à la page des cours que voici.
pour le healthcare que voici. Et si tu veux